Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Артем, и сегодня у меня в гостях политический эксперт, экс-офицер Соединенных Штатов Америки Скотт Беннетт. Скотт, здравствуйте! Спасибо большое, что согласились дать комментарий. Здравствуйте, Артем! Как вы оцениваете дебаты между Камалой Харрис и Дональдом Трампом? Как вы думаете, кто победил? Ну, я думаю, что дебаты были в подавляющем большинстве в пользу Дональда Трампа. Я думаю, он смог направить гнев, возмущение, ярость, которые американский народ чувствовал за последние 4 года, и он был очень эффективен в определении причин этого гнева и ярости, которую чувствует американский народ. И он очень хорошо упростил это, описав открытые границы и вторжение в Соединенные Штаты, которым способствовали демократы, что я бы назвал изменой. Он был немного осторожнее в своих словах, но это действительно акт измены со стороны демократов, чтобы попытаться свергнуть Соединенные Штаты и привлечь нелегальных избирателей. И в результате это разрушает нашу социальную структуру, это разрушает нашу экономика, и он также включил несколько очень реальных отчетов и свидетельств об этих иммигрантах из Гаити и других стран третьего мира, которые едят кошек и собак из тех регионов, куда они приезжают, потому что это часть их культурного процесса. Они не совсем американцы, они не из стран третьего мира, поэтому я думаю, что Дональд Трамп был очень эффективен, включив возмущение нелегальной иммиграции. Он также обвинил Камалу Харрис в войнах и неспособности регулирования украинского конфликта, когда он начал развиваться. И он очень эффективно назвал идеологию демократов разрушающей экономику и разрушающей структуру рабочих мест и экономическое процветание, которое было у американцев. Поэтому он передал гнев и возмущение американского народа, в то время как Камала Харрис на самом деле просто излучала смех и улыбки и форму самообмана. Если не гипноз, заявляя музыкальные, лирические, поэтические банальности о том, как нам всем нужно собраться вместе и жить долго и счастливо, и все эти другие забавные, маленькие, подозрительные лозунги, которые американцы, думаю, очень настроены на то, чтобы быть смешными и лживыми. За последние 4 года Америка была повреждена, деградировала, ее экономика была повреждена, ее положение в мире было подорвано войнами, конфликтами. Ее положение в мире было вызвано программой демократов по превращению Америки все больше и больше в коммунистическое, большевистское, полицейское государство. Так что я думаю, что американский народ ушел, глядя на Дональда Трампа, как на победителя в этих дебатах. Камале Харрис, на самом деле, как человека, который предпочел бы смотреть в зеркало, сказать себе, какая она замечательная, не осознавая, что дом вокруг нее горит дотла. Одно заявление Трампа заставило меня улыбнуться и удивиться. Харрис – худший переговорщик. Из-за нее, среди прочего, началась война на Украине. Что вы скажете? Но она была ужасным переговорщиком. Она понятия не имела, с чем иметь дело. Они подошли к украинскому конфликту с очень высокомерным, пренебрежительным отношением к России. Они никогда не принимали во внимание законные опасения России в области безопасности, что Россия не хочет, чтобы в армии НАТО ракетно или ядерное оружие НАТО были у них на пороге. Это так же, как Америка не хотела ядерного оружия у себя на пороге на Кубе в 1960-х. Где-то еще. Так что Камала Харрис, все руководство США и НАТО были очень глупы и безрассудны по отношению к украинскому
к украинско-российскому конфликту. В результате своей безрассудности они, можно сказать, спровоцировали, заставили начаться специальную военную операцию, вмешаться и действительно защитить народы республик Донецка, Луганска, Крыма и других, которые провозгласили независимость, чтобы сохранить свои жизни, свой язык и свою культуру. Это никогда не рассматривалось Западом, и это было точной причиной вмешательства России. Было сохранение жизни, культуры и людей этих русскоязычных регионов. Так что она была ужасным переговорщиком, потому что она подошла ко всему этому с позиции невежества. И Дональд Трамп неоднократно и неоднозначно заявлял, что он примет во внимание как законные интересы обеих стран, так и обоих лидеров, и придет к единому соглашению, в котором каждая сторона что-то получит, а каждая сторона что-то потеряет. Именно так Дональд Трамп подходит к переговорам. Я думаю, что его харизма и его связи, его надежность в определенной степени приведут к положительным результатам с президентом Путиным, Зеленским. Но теперь в результате разрушения демократии этого мирного соглашения, которое предложила Россия, вы видите весь крах украинского государства, и Зеленский больше не президент. Я думаю, что он тоже рухнет. Так что президент Трамп был очень точно описывая Камалу Харрис как безрассудного и плохого переговорщика. Еще один элемент, который он действительно не упомянул, это то, что американский народ не испытывает никакой враждебности к Путину или России. Это все было сфабриковано. Это все было продуктом BlackRock, State Street и других корпоративных интересов, которые стремились украсть минеральные ресурсы Украины, а также использовать Украину в качестве дестабилизатора по отношению к России. Это было частью долгосрочной стратегии на протяжении 20-30 лет. И я думаю, что президент Трамп единственный человек с открытым умом, который может прийти к осознанию того, что мы были на неправильной стороне истории, и он, я считаю, попытается это исправить, если придет к власти. Они не хотят закончить войну, как вы думаете? Я не думаю, что президент Трамп позволит продолжаться войне, потому что он знает, что американский народ не хочет, чтобы эта война продолжалась. Он знает, что американский народ не хочет, чтобы его деньги шли на безрассудную бесконечную войну на Украине. Он также понимает, что Украина – это отчаянно коррумпированное и преступное правительство, которое американский народ не ценит. Поэтому я не думаю, что он позволит войне продолжаться. Он может сворачивать ее поэтапно, медленно сокращая военное присутствие и финансирование. И, конечно, демократы попытаются обвинить президента Трампа в крахе Украины. Но я думаю, что именно здесь Россия может вмешаться и смягчить удар распада Украины так, чтобы это не выглядело как какие-то эмпирические амбиции против Европы. Это еще один пропагандистский ход, который всегда говорил Камала Харрис, демократы и силы НАТО. Если Путин и Россия не остановят, то Европа будет завоевана. Это все ложь, это все пропаганда. Я думаю, что президент Трамп это знает. Поэтому я думаю, что он мог бы эффективно работать с Россией над прекращением конфликта на Украине, так и над успокоением, устроением всех этих иррациональных, бессмысленных, пропагандистских страхов, которые распространяет правительство НАТО, в основном для контроля над собственным населением. Правительство НАТО использует
Россию как угол, как врага, чтобы вымогать у своего населения налоги и более жесткий контроль. Согласен. Спасибо большое, господин Скотт, за то, что согласились прокомментировать новость. Спасибо. Спасибо. До свидания. До свидания. Okay, no problem. Ready when you are. Um, Hi, dear friends. My name is Artem. Today, my guest is a political expert, ex-officer, Scott Bennett. Hi, Mr. Scott. Thank you for agreeing to give your comments. Привет, Artem. It's good to be with you, my friend. Здравствуйте. How do you rate the debate between Kamala Harris and Donald Trump? Do you think anyone won? Well, I think the debate was overwhelmingly in favor of Donald Trump. I think he was able to channel the anger, outrage, the fury that the American people have felt over the past 4 years, and he was very effective at identifying the reasons for that anger and fury that the American people are feeling, and he simplified it very well by describing the open borders and the invasion of the United States that the Democrats have facilitated, which I would call treason. He was a little bit more cautious in his words, but it really is an act of treason by the Democrats to try and overthrow the United States and bring in illegal voters. And as a result, this is damaging our social fabric. It's damaging our economy. And he also included some very real reports and testimonies about these immigrants from Haiti and other third world countries eating the cats and dogs of the neighborhoods that they come into, because that's part of their cultural process. They're not exactly Americans. They're from third world countries. So I think Donald Trump was very effective at including the outrage of the illegal immigration. He also blamed Kamala Harris for the wars and her inability to settle the Ukrainian-Russian conflict when it first was evolving. And he very effectively labeled the Democrat ideology as destroying the economy and destroying the job fabric and the economic prosperity that Americans have had. So he channeled the anger and the outrage of the American people, while Kamala Harris really just radiated with giggles and smiles and a form of self-delusion, if not hypnosis, claiming musical, lyrical, poetic platitudes about how we all need to get together and live happily ever after, and all these other funny little greeting card slogans that the American people, I think, are very attuned to being ridiculous and false. They have, for the last 4 years, America has been damaged, degraded, its economy damaged, its standing in the world damaged by wars, by conflicts, all of which have been caused by the Democrat agenda to transform America more and more into a communist Bolshevik police state. So I think the American people walked away looking at Donald Trump as the victor in that debate, and Kamala Harris really as someone who would rather look in the mirror and tell herself how great she is while not recognizing the house around her is burning down to the ground. One statement by Trump made me smile and be surprised. Harris is the worst negotiator, and because her among
other think the war in Ukraine began. What do you say? Well, she was a terrible negotiator. She had no idea what she was dealing with. They approached the Ukrainian conflict with a very arrogant, dismissive attitude towards Russia. They never took into contemplation Russia's legitimate security concerns, that Russia did not want NATO armies or NATO missiles or NATO nuclear weapons on their doorstep, just like America didn't want nuclear weapons on their doorstep in Cuba in the 1960s or anywhere else. So Kamala Harris and the entire U.S. NATO establishment were very foolish and reckless towards the Ukrainian-Russian conflict. And as a result of their recklessness, triggered and caused the Russian military operation to step in and really protect the people of the republics of Donetsk and Luhansk and Crimea and elsewhere, which were declaring independence to preserve their lives, their language, and their culture. This was never considered by the West, and that was the precise reason for Russia's intervention, was to preserve the lives and the culture and the people of these Russian-speaking areas. So she was a terrible negotiator because she approached the entire thing from a position of ignorance. And Donald Trump has said repeatedly he would take into consideration both legitimate concerns of both countries and both leaders and arrive at a singular negotiated deal where every party would get something and every party would also lose something. This is how Donald Trump approaches negotiations. And I think his charisma and his connection and his trustworthiness, to a certain extent, would translate into positive results with President Putin and Zelensky. But now, as a result of the Democrat destruction of this peace deal that Russia offered, you're going to see the entire Ukrainian state collapse, and Zelensky is not the president anymore. I think he will collapse as well. So President Putin or President Trump was very accurate in describing Kamala Harris as a reckless and poor negotiator. And the other element he really didn't mention was there is no animosity that the American people feel towards President Putin or Russia. This has all been manufactured. This has all been the product of BlackRock, Vanguard, State Street, large corporate interests that have sought to steal the mineral resources from Ukraine and also use Ukraine as a destabilizer towards Russia. This has been part of a long-term strategy for 20, 30 years. And I think President Trump is the only one with the open mind that can come to this realization that we have been on the wrong side of history, and he's looking to correct that, I believe, if he comes in. They don't want to end the war. Well, I don't think President Trump would allow the war to continue because he knows the American people do not want this war to continue. He knows that the American people do not want their money going towards a reckless, endless war in Ukraine. He also realizes that Ukraine is a desperately corrupt and criminal government that the American people do not appreciate. So I do not think he will allow the war to continue. He may draw it down in phases by slowly removing military presence and funding. And of course, the Democrats are going to try and blame President Trump for the collapse of Ukraine. But I think that's where Russia can step in and soften the blow of Ukraine's disintegration so that it does not look like any empirical ambitions against Europe. That's another propaganda piece that Kamala Harris and the Democrats and the NATO forces have always said.
If Putin and Russia is not stopped, then Europe will be conquered. That is all lies. It's all propaganda. And I think President Trump knows that. So I think he could work very effectively with Russia at both ending the Ukraine conflict and also assuaging and putting at ease any of these non-rational, nonsensical propaganda fears that the NATO governments have propagated, mainly to control their own populations. The NATO governments use Russia as a boogeyman, as an enemy, in order to extort their own populations for taxes and more draconian control. Thank you very much, Mr. Scott, for agreeing to comment on the news. Спасибо. Спасибо. До свидания. До свидания.